Asante Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimshukuru Mungu muumbaji kwa sababu ya kipaji cha uhai, na kwa nafasi hii ameweza kuona ni vyema tuweze kupatana tena ili kwamba tuingie katika somo la Danieli chapter 3, ili kwamba tuone kusudi la Mungu ni lipi katika fundisho la siku ya leo. Pendo na wakaribisha nyote tubarikiwe pamoja. Kabla ya hatujaanza, maana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza nataka nisome katika Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 2 verse 1, nasema, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercession and the giving of thanks be made for all men. Basi kabla ya mambo yote nahitaji dua, sala na maombezi sifanyike kwa ajili ya watu wote. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. So hata mimi kabla sijaanza katika fundisho ya siku ya leo, ningependa niweze kufanya maombi ili kwamba tuweze kuingia katika fundisho la Daniel chapter 3. Karibu mpendwa, tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru, asante kwa sababu umeona ni vyema tupatane tena. Utakapokuwa tunaingia katika fundisho, tunaomba utukumbushe maandiko yote ambayo ungependa wana wako wapate kuyasikia. Mapenzi yako yatimie katika Kristo, nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, tulimaliza Daniel chapter 1, tumemaliza Daniel chapter 2, tunaingia Daniel chapter 3. Na wakaribisha katika mafundisho ya mfululizo ya kitabu cha Danieli. Tuweze kubarikiwa pamoja na tuweze kutumia Biblia peke yake iweze kuwa ndiyo mwongozo wa imani. Maana hakuna kitabu tuliajiwa na Mungu isipokuwa Biblia, na kwa wale wengine roho ya unabii, ili kwamba tuweze kujifundisha. Lakini kwa sasa ningependa tutumie Biblia na Biblia peke yake katika mafundisho. Tulipokuwa tunaingia katika Daniel chapter 2, tuliona kwamba lile jiwe ni Yesu Kristo ambaye atasimamisha ufalme wake, na ufalme wake ni wa nguvu na wa milele, maana Kristo ndiye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, na hakuna mfalme mwingine ambaye anaweza kupigana naye, bali ufalme wake utatawala milele. Tunaona Danieli anapewa position ya juu na akina Anania wote katika Babeli. Sasa tunaingia, maana mfalme aliambiwa kwamba ile ndoto. Sasa chapter 3 kuna kitu mfalme anakifanya, tunasoma. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 30 cubits and breadth therefore 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the province to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set. Then the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the were gathered together under the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. So hapa tunaona baada ya Danieli kuonyesha mfalme Nebuchadnezzar ile ndoto na tafsiri, mfalme Nebuchadnezzar kwa sababu ya ubinafsi anatengeneza sasa sanamu ya ile yenye aliona katika ndoto, lakini hii sanamu anaiweka yote inakaa ya gold, kuonyesha kwamba anataka kutawala tangu mwanzo hadi mwisho. Haitaki kwamba hizi falme zingine siwezi kutake over. Na tunaona Nebuchadnezzar anapokuwa anasimamisha hii sanamu, ni akina nani anaita? Anaita matreasurer, macaptains, masheriffs, watu wakuu kwa serikali. So mtu wa kawaida hakuhusishwa. Na kuna jambo nataka mjue kwa kipindi chetu, maana sanamu ya mnyama inaenda kusimamishwa. Inaenda kusimamishwa na nani? Na mfalme mwenye ako na nguvu, yani the super power. Kama wakati ule, unajua Biblia ni mzuri mpendo ukisoma, maana yani unapata tu kufurahia kwa sababu the Bible parallels ukisiweka pamoja. So hii sanamu inaposimamishwa, sasa kuna tuacha tusome. Then an herald cried aloud, to you
it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Kwamba akawaambia kuna mupiga kinubi. Akawaambia mtakaposikia sauti ya kinubi, filimbi, piano, hizo sauti zote, nanyi mtaanguka chini muweze kuiabudu sanamu ambayo Nebukadneza mfalme ameisimamisha. Na hii kweli, wapendwa na Wakristo ambao tunaishi kipindi cha mwisho, wenye tumeamua kusimama na Mungu, hii lazima tupitie. Maana sanamu ya mnyama inaenda kusimamishwa. Na itakapokuwa inaenda kusimamishwa, maana tunajua Biblia inasema kwa katika Ufunuo 14 ukianzia 9 kwamba kisha malaika mwingine watatu akaruka katikati ya anga akisema kwamba mtu awaye yote onyo akimsujudu huyo mnyama wala sanamu yake. So kumaanisha kuna sanamu, na hata wale ambao watashinda katika vita ya mwisho ili wawe washindi, ukisoma katika Ufunuo 15:2 kwamba walimshinda mnyama, sanamu yake, na the number of the beast. Ndiyo maana walikuwa washindi. So utakaporudi juu, tunaona hata sisi kipindi chetu sanamu itasimamishwa, sanamu ya mnyama, na itasimamishwa ili kwamba Biblia Bible bara lisiende vizuri. Lazima ni mfalme ambaye ni mkuu, super power, ndiye atakayeisimamisha sanamu ya mnyama. Na hiyo ni kweli, maana saa hii super power zitoka nayo Amerika. Na in America, kama mmefuatilia Donald Trump akifanya kampeni zake, mumeona akisema that they will bring back the judge to the public square. Yani watarasimisha watu kuingia katika kanisa. Number 2, speaker wa the Congress anasema there is increased immorality or moral decadence in USA. So what are they going to do? They are going to make sure everyone is going to church on Sunday. What does it mean? Ukubali usikubali, lazima uweze kuingia katika Jumapili, yani the national Sunday. Hivyo ndivyo inaenda kuingia, uingie katika Jumapili. Na utakapokuwa unaingia katika Jumapili, makanisa yote yameungana under ecumenism. Yatakapokuwa yameungana, nani kiongozi ambaye ako nyuma ya basia? Kanisa Katoliki. So na tunajua kwamba tutakuja kuzungumzia. So kwa saa hii wacha tu niwapee vidokezo. So kumaanisha nini? USA inaenda kusimamisha sanamu ya mnyama. Inasimamishaje sanamu ya mnyama? Inampa nguvu, inapea kanisa nguvu. Na inapea kanisa gani? Wenye wameunganika, World Council of Churches. Hiyo ndio sanamu ya mnyama. So kipindi kile mfalme Nebukadneza alisimamisha sanamu. Ni akina nani walikuwa consulted? Watu wakuu. Kama sasa ma president ndio wanakuwa consulted, watu wakuu, hao wenye wamesimamia makanisa wakuu. Lakini we as watu wa kawaida tunaambiwa mtakaposikia sauti, nyinyi kazi yenu ni kuanguka chini na kufanya nini? Na kuabudu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na ibada siku zote, ibada ya sanamu lazima iwe na kucheza na kuruka. Maana ukiingia hata katika Wafalme wa kwanza 18, wakati wa Elijah, ukisoma chapter 18 verse 24, Elijah anawaambia sasa nyinyi ndio mtaanza kwa sababu nyinyi ndio wengi, wakaruka juu ya madhabahu. Hizo ndizo ibada za misisimuko. So hapa pia katika nchi ya Babeli ibada hiyo inainuka. Nebukadneza ni mfalme, ndio anawaambia watu wote watakaposikia sauti imetolewa waweze kuanguka chini na kuabudu sanamu ya mnyama. So hata sisi watakapokuwa wametangaza, wamewapea nguvu kwamba ndio inatoa sheria kuhusu watu wanaabudu. So sisi tunafaa kukubaliana nao. Ukipingana nao ni nini itachiri? Tuone nini ilichiri katika Babeli. Inasema, and whosoever falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast in the midst of a burning
fiery furnace. So unaona yule ambaye atakubali kuisujudia hiyo sanamu yenye mnyama ameweka, atakaposikia sauti ya kinubi na tarumbeta, atarushwa the same hawa, yani wakati ule atarushwa katika moto wakao na kiberiti. Kwa nini arushwe? Kwa sababu amekataa kusikia amri ya mfalme. Mfalme wetu sasa ni nani? USA. Tutakaposikia amri imetolewa, tuweze kukubaliana nao, tuingie katika ibada ya Jumapili, maana the Protestant churches zote ziko Jumapili. Ukatae kutii. So wamepewa mamlaka ili kwamba waweze kupea punishment yenye wao wanataka. Na hapa wao punishment walitoa ni gani? Kurushwa katika ziwa la moto. Tunasoma. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Tunaona kwamba wakati watu walisikia maneno yale, wakasikia sauti zile za vinumbi na tarumbeta, watu wote, all nations, all languages, wakaanguka chini, regardless of the God whom you are worshiping. Wakaanguka chini, wakaisujudia sanamu ile ambayo mnyama alikuwa amefanya nini? Nebuchadnezzar ameisimamisha. That is why nawaambia msiseme eti Waislamu hawatakubali. Watakubali. Na hiyo tutakuja kuzungumzia, maana Uislamu umetokana na Ukatoliki, origin yake huko nyuma. So msiseme watakubali. Number 2, watu wote. Sio eti ni Amerika peke yake, hapana, itakuja kwa dunia yote. Watu wote lazima wataingia, wenye ambao imani yao itatengwa kwa Kristo wataingia pale, wataanguka waweze kuisimamia, kuisujudia sanamu ya mnyama. Tunaendelea. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. Kuna watu ambao hawakuweza kuiabudu ile sanamu. Sasa wanashtakiwa kwa mfalme. Inazidi kusema, thou, O king, hath made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, and drusina, and all the kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whosoever falleth not down and worship it, that he should be cast into the midst of the burning furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. These are the accusers of the brethren. Tuko na wao, tutakuwa nao katika kipindi. Unaona hawa wanasema mfalme na uimidiwe, wanampea sifa kwanza, wanamwambia uimidiwe, maana wewe ndio ulisema kwamba yule ambaye atakosa kuabudu aweze kurushwa katika ziwa la moto. Mfalme anasema ndio, ni mimi nilisema. Sasa ni nini tena? Kuna Wayahudi ambao umewaweka hapa. Watu hawa umewatoa katika nchi ya ugenini, umewaleta ukawapea nafasi kubwa katika nchi yetu, lakini hawafanyi nini? Hawasikizi jenye unasema. Hawajakuabudu. Na wewe ulisema hawataabudu hiyo image. Na wewe ulisema mwenye hata abudu atarushwa katika ziwa la moto. Accusers of the brethren. Kipindi chetu tunawaita accusers of the brethren. Wapendwa, natumai mnaona kwamba chinzi vile the Bible parallels zinaendana. Maana Mungu anafanya yale mambo ambayo yalikuwa ya kitambo, anayarudia, maana hakuna jambo jipya katika dunia. Historia inajirudia. Historia ya Waisraeli ndio historia yetu sisi. Hiyo ni jambo mnafaa kuweka kwa mawazo, uweze kuelewa. So tunaendelea. Then Nebuchadnezzar in his rage and the fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Tunaendelea. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, and all kind of music, ye fall down and worship the image which I have made
I have made well. But if ye worship not, you shall be cast the same out in the midst of the burning fell furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Amina. Hapa tunaona mfalme anaagiza, ni kweli walete mbele zangu. Anawauliza, je, ni kweli amuitumiki miungu yangu na amukukubali kuiabudu sanamu ambayo nimeiweka? Sasa nataka kuprove peke yangu. Mtakaposikia sauti za vinumbi, tarumbeta na mapiano zote sikichezwa, muanguke chini na muiabudu, itakuwa vizuri for your own better. But msipofanya hivyo, mtarushwa katika hiyo moto uwakao. Na kuna swali la muhimu anauliza hapa, and who is that God that shall deliver you out of my hands? Yani naona ni kama alikuwa anauliza na madharau. Ni Mungu mgani huyu ambaye ataweza waokoa? Wacha tuone sasa kati ya huyo Mungu na mimi nani mkubwa. Vile sahi our God is not regarded. Watu wamesahau Mungu, wameanza kufanya mambo yao. Hata sisi kipindi chetu ni hivyo hivyo. Accusers of the brethren watasema huyu hajakubaliana na Jumapili, hachaingia katika ibada ya Jumapili, anapumzika Sabato. Mleta hapa. Utaingia ama uingi? Wacha tuone kama uingi. Wanakurasimisha. Kuna wengine watacompromise kwa sababu maybe ya uoga, na Mungu anasema wao hawataurithi ufalme wa mbinguni. Na katika Timotheo natumai ni wa pili 1:7 anasema kwamba hatukuitiwa roho ya uoga bali roho ya ujasiri. Wengine wao watacompromise. Tuone je. So unajua anasema wacha nione kama huyo Mungu atawaokoa. Tuendelee tuone. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Mfalme, hatuwezi kukujibu neno lolote katika jambo hili. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Namwambia tunajua Mungu ambaye tunayemtumainia ni Mungu mwenye nguvu, ataweza kutuokoa kutoka kwa mkono wako. Amina. Hii ndio tumaini ambao Wakristo tunapaswa kuwa nao hata katika changamoto za kimaisha tunazopitia. Tunawaambia kwamba Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu tunajua anaweza kutuokoa kutoka kwa shida. Namaliza. Faith. They have faith in God. Hii ni ile faith 100%. Sio kuwa na msukosuko katika imani katika Mungu ambaye unamtumikia. Hapana, kuwa na uhakika katika Mungu ambaye unamtumikia. Hiyo ndio faith. Kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana. Mambo yajayo yasiyoonekana bado uyaoni, lakini uko na uhakika. Inasema, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Mungu anaweza kutuokoa. Lakini kama hawezi kutuokoa tena, na ijulikane, hatuwezi kuabudu miungu wala sanamu. Mnadhani ni kwa nini hawakuabudu miungu na hawakuabudu sanamu? Hapa ndio sasa through education inakuchia sasa. Na nakumbuka tulipoanza chapter 1 ya Daniel, niliwaambia kwamba ili kwamba mtu aweze kupelekwa kutolewa katika Mungu wake, aweze kuintroduciwa miungu migeni, education ikuwe under attack. Health reform, vyakula jinsi unavyokula under attack. Machina, character, they corrupt your character. Sasa education is under attack. Na nikawaambia vizuri, funza mtoto, teach a child while he or she is young, because maneno yale hata yasahau atakuwa mzee. Maana
Ukisoma katika kitabu cha Deuteronomy, natumai Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, mahali kwa Israeli wanaambiwa maneno haya nimewaagiza leo mtawafundisha. Mtawafundisha watoto wenu mulalapo, munywapo. Katika Deuteronomy chapter 6, nataka nisome verse 6. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be frontlets between thine eyes. Mungu anawaambia, na maneno haya niwaagizayo leo mtawaambia wana wenu mulalapo, mutembeapo, munywapo, hata mtakapokuwa mnaingia katika shamba, mtakapokuwa mnafanya kazi yoyote, waambieni maneno haya. Maneno gani? Katika Exodus chapter 20 verse 3, nataka nianzie pale. Maana ibada ndio shida, waabudu miungu ya Babeli na waweze kuabudu sanamu. Lakini Mungu alisemaje katika Exodus chapter 20 verse 3 and verse, nasema hivi in the book of Exodus chapter 20 verse 3, thou shall have no other gods before me. Walikuwa wanaelewa usiwe na miungu mingine ila mimi. Ingine, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or the waters under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Hizo amri mbili, musiwe na miungu mingine ila mimi. Musichonge sanamu yoyote kwa kitu kilichoko mbinguni ama kilichocho majini ama kilichoko duniani. Mukasawishika kukiabudu, maana ni mimi ni Mungu mwenye wivu. Walikuwa wamefundishwa wakaapo, warapo, wanywapo, wararapo, watembeapo, waendapo kufanya kazi. Wazazi waliwafundisha. Kina Shadrach, Meshach and Abednego walikuwa wamefundishwa. So wanajua kwamba hawezi kubali kuabudu miungu mingine ila Mungu pekee, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo. Maana Waisraeli walikuwa wanajitambua na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. So hangubali kuingia katika miungu mingine, Mungu asiyeonekana lakini anatenda makuu. Na hawangubali kuingia katika uabudu wa sanamu, maana wanajua ni Mungu mwenye wivu. Na hiyo ndio itakuwa test bado ya watu wa Mungu siku za mwisho. Uabudu wa miungu ya kigeni, miungu ya kipagani, miungu ya Babeli. Mungu mmoja, the Trinity God of Babylon, ambao watu wameingia kuabudu. Wetu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Fundisho ambalo kwa Biblia hamuna. Hilo ndio test. Lakini ni wangapi mnaona walisimama Babeli? Wanaume 3. Lakini katika nchi walitolewa Babeli katika Jerusalem wangapi? Watu wengi. Lakini wangapi wanasimama? 2. Wanasimamia Mungu wa kweli. So wengine walikuwa wameingia katika uabudu wa Mungu ya kibabeli. Mungu wa utatu, the Trinity God. Wameingia pale. Na katika uabudu wa sanamu, kwa sababu wamependilo to the world council of churches. So Biblia haijicontradict. Biblia Bible parallels inaunganika vizuri. Acha nimalize sasa. Vijana tunaona wanadhihirisha imani kuu kwamba Mungu atawaokoa, na hata kama hatawaokoa na ijulikane
kwa sababu walifundishwa vizuri. Wazazi wao walikuwa wamefanya kazi njema. Je, wewe kama mzazi unafanya kazi gani? Unamfundisha mwanao vizuri? Umemfundisha mwanao hata kama wakati hautakuwa atasimama katika imani? So tuweni na imani kama ya hawa vijana. Usifuate maandamano. Yaani usifuate watu wengi, multitude. Hata katika Exodus, utaenda usome Exodus chapter 23 verse 2, usiandamane na mkutano katika kutenda uovu. Biblia inatuonya. Na Mungu siku zote aendi na numbers, kwamba wengi wape. Kwa Mungu hilo hapana. Maana wengi kwa Mungu wako wrong. Wengi siku zote hapo ndipo uovu unatokeaga. So vijana wamesimama na Mungu, wanasema kwamba wanajua kwamba hata kama hata waokoa hawawezi, maana wamefundisha hawawezi, they can never. Na wanamjibu mfalme kwa upole. Wanamwambia mfalme uinuliwe, lakini kwa hili kwa imani Mungu tunajua Mungu tunayemwabudu. Sasa kwa sababu walisimama na Mungu, je, Mungu yeye naye alisimama nao? Maana tunaona waliposimama na Mungu hapo mwanzo, Mungu alisimama na wao. Hapa je, Mungu atawaokoa ama hatawaokoa? Yaani watu wengi uoga ndio utatufanya tuweze kuanguka siku za mwisho. Tunasoma. Hizo ni mambo tutakuja kuzungumzia tukiendelea. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should hit the furnace 7 times more than it was heated before. Mfalme akakasirika sasa, akasema yani hawezi nisikiza, washa ikae mara 7 zaidi. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, king, was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire. They have no heart, and the form of the 4th is like the Son of God. Amen. Mfalme akasema sasa, wakati moto iliagizwa ikawaka mara 7, wale watu wenye nguvu wakaitwa warushe ndani, wakawarusha ndani, lakini wao waliungua juu ya sababu hilo moto ulikuwa hot. Mfalme alipokuwa nazidi kuangalia, akaona watu 4 wakitembea, akasimama kwa upesi. Je, hatukurusha watu 3 katika moto? Watu wake counselors wanamwambia, na mfalme tulirusha 3. Anashindwa. Mimi naona watu 4 wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto, na yule 4 anakaa kama mwana wa Mungu. That's why tunasema Yesu ni mwana wa Mungu kweli. Na Yesu ni mwana wa Mungu kwa kusaliwa na nani? Na Mungu. Maana hata ukisoma katika Proverbs chapter 8 verse 22 inatuambia kwamba kabla haijawako dunia, kabla kitu chochote kiliumbwa na alisaliwa, Yesu anasema alisaliwa. So Yesu ni mwana wa Mungu kabla ya kuzaliwa na Mariam. Yesu amekuwa mwana wa Mungu tangu milele. Ndio maana anasema na yule 4 Nebukadneza, nafurahi sana na Nebukadneza maana amemtambua kwamba ni Yesu. Na wanadamu wote tunajua, ukisoma katika kitabu cha
Matendo ya Mitume chapter 4 verse 11 and 12. Hakuna jina jingine wanadamu wamepewa duniani kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? Jina la Yesu. Tunamalizia. Then Nebuchadnezzar came nearer to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king counselors, being gathered together. So these men are born whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their clothes changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the name of God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, and they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Asante. Hapa tunaona baada ya mfalme kuona watu wanne wanatembea, akaamuru waweze kutolewa katika ile tanuru ya moto, akawaita wakaja. Akasema, na haimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach, na Abednego, maana hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza waokoa watumbe wake ambao walimtumainia hata kifo. Je, wewe unaweza jitoa maisha yako hata kufa ukimwamini na ukimtumainia Mungu? Ambao walimtumainia Mungu hata kufa. Na akasema kwamba mtu awaye yote ambaye atawashtumu watu hawa, ambaye atasema kwamba Mungu huyu si Mungu wa kweli, atapata kuuliwa na nyumba yake itachomwa. Na Mungu wa Shadrach, Meshach, na Abednego wapewe uhuru wa kuabudu Mungu wao. So tunaona kwamba utakapokuwa umesimamia Mungu, Mungu naye atasimama nawe. Imani, uko na imani gani kwa Mungu? Na watu maenda musome katika kitabu cha Waibrania 11 chapter 11. Muone vile wanaume walijitoa katika imani. Imani dhabiti mbele ya Mungu. Unaona hata Musa anapokuwa mzee ama anapokuwa mtu mzima, anakataa kuitwa kijana wa binti Farao, kwa sababu akachagua kuteseka na watu wa Mungu muda mchache, kwa sababu aliona the future reward. Nenda soma verse 24 chapter 11 verse 24, 25, 26. Utaona akina Ibrahimu wanatoa wana wao, Abeli wanatoa kafara, kwa sababu wanajua ni Mungu mgani ambaye wanamtumainia. Je, angalia sasa Shadrach, Meshach, na Abednego wanaposimama na Mungu katika nchi ya Babeli, Mungu anainuliwa. Katika mataifa Mungu anaunuliwa, hata miungu wanaacha miungu yao. Lakini wangekubali compromise, bado miungu yao ingeshinda. So simama na jina la Mungu hata katika mataifa, maana Biblia inasema kwamba Mungu ametuchagua tumekuwa pekulia kutoka kwa mataifa, ili mataifa waweze kusoma kutoka kwetu. Lakini cha ajabu utakaposoma katika Warumi 2:22 na 3 na 4 kwamba jina la Mungu linatukanwa kwa mataifa kwa sababu yetu. So imekuwa opposite, kwa sababu hatujakubali kikamilifu kujitoa kwa Mungu. Mungu wa pekee wa kweli, sio Mungu wa utatu. Hiyo ni miungu ya Babeli. Wapendwa, ningependa tuweze kuachia pale, tuweze kupatana chapter 4 the book of Daniel. Na Mungu azidi kuwatenda mema. Wale ambao ni wagonjwa, wapendwa, tukumbukane kwa maombi, tuweze kuombea watu ambao ni wagonjwa, wengine hawana kazi. Mungu aweze kuwasustain, na muendelee kujitoa katika kazi ya Mungu. Kujitoa katika kazi ya Mungu si kutoa pesa tu. Huyo jirani yako ambaye uko naye unaweza muhubiria, na ambao mko nao unaweza wahubiria, wahubirie tu hata fungu moja. Waambie kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba kama hajakubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu kweli. Wapendwa, Mungu awatende mema. Naomba tuweze kumalizia pale. Tunaomba. Mungu aishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi hii tumejifundisha. Tunaomba uweze kuwa nazi, utuongoze na mapenzi yako yatimie katika maisha yetu.
Ambao ni wagonjwa tunaomba waweze kuwaponya. Ambao wana kazi, mfalme wafungulie milango wapate kazi, ili kwamba wapate kujikimu kimaisha na kujikimu kufikisha kwa mahitaji ya familia zao. Kwa nasi tutakapokutana tena, mapenzi yako yatimie katika Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina. Wapendwa, barikiwa na Mungu awatende mema. Endelea kusoma zaidi, na kama kuna mahali mnaona nafanya opposite na Biblia, mniambie ili kwamba tuweze kurekebishana, maana zote tunataka uzima wa milele. Mungu awabariki.